Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Right. Okay, we are going to start the today's lesson. Here last week we discussed about the operators, relational and logical operators. We discussed at last. Then we discussed how to use size operator also. Here today we are going to start from that point. Usually, as usual, you have to log into our Neopod system. Here I am going to share in the code. Right here, I think all of you can see the code here. Then I will post the link also. Right here now you can see the link in your chat box. Please go to the chat box and click on the link there. Then you can see the join code here. Please use this join code to join with our Neopod system. Right. Join code now also available on your chat box. Right. We'll see 1 minute to join the students. Right here, 15 of you already connected, joined with our system here. Therefore, I'm going to start while others are joining. Here today, we are going to discuss, first we'll start with the constant
constant, you know already, you know what is about variables, right? Already you know what is about variable. Variable are the things change according to the time. When time pass, the value of the variable will change. But in opposite that, constant are not normally change with the time. Once you once you set a value to constant, then it will not change with the time. Therefore, those types of things we called as constant value, right? These constant value also integer, floating point, character. In that way we can assign this constant value also in our program, right? The way of defining the constant values in our program, there are two ways. The first one is you can use const keyword. With this const keyword, you can assign the constant values. The second way is using the define keyword. That's also possible. Using define keyword, you can assign in the constant values, right? We'll see both ways how to assign in this constant value with your program, right? First, write down this one. Right, I think you finish writing the things here. Also write down these two ways of declaring constant using const and defining using define keyword, right? Then first see about how to use const keyword. Const keyword, here you can see the declaration and the syntax. Look at the syntax here. First you want to use const keyword, then with the space do the given the data type. After that, after data type, then with the space write down the constant name. Name may be any name that you want to follow the rules that we learned already when giving the variable names, right? There are some set of rules we learned when assigning the variable names. The same set of rules available except for this assigning the names for constant. Then put the equal symbol. After that, the value, the particular value, right? Then you will get it clearly by looking at the example here. There are two examples you can see. Look at the first one. Then first give the const keyword, const, then space. Then secondly put the data type. In this case, integer constant. Here in first example, you are going to assign in the integer constant. Therefore, use the int data type. Then constant name. In this case, constant name is test. Then put the
equal symbol after that value 20, right? Therefore, in first example, it assigned a constant with the value of 20. The second example, then here there is a little thing missing. Const, after that you want to give the data type, right? When you are write down on your books, please write down it correctly. After const keyword, then you want to need put data type here. In this case, data type is double, then put the variable name with the value 3.14 mean double value. Therefore, this pi, the data type of this pi constant is double. Is it clear that point? Did all of you get the point here? Declaring constant. Is it clear? Yes, sir. Right. Okay. When you are right now, you can write down the things here. When you are write down, be careful. Example number 2. Const. After that, put the double keyword double. Then pi equal 3.14. Here missing it, right? Then at last say constant value is referred as literals. Here the literal means the value, this particular value. Here 20 in first example. In second example 3.14. Right, these values are referred as literals. Right, try it out completely. Okay, finish writing this one. Yes, sir. Right. Okay, then we'll move to the next one also before doing examples. How to use define keyword to declare the constant variable. Right. Here the way of using define keyword. Look at the syntax here. Use define keyword with the hash symbol. The first you want to start with hash. Make remember when you are using, if you are using the define keyword, then constant should be assigned before starting the main program. Before starting the main program, you want to assign constant values if you are using have define keyword. Start with hash symbol, then constant name. Here it assigned as identifier name. Identifier name means constant name, then value. Here no need to give the data type. Right. That's the way of declaring constant values with defined keyword. Identifier name means it the same, it the name given to constant name. Value, this refers to any value assigned to identifier name. Right, then look at the example below. The first example, start with hash symbol, then define, put the space, then constant name, in this case test, then give the value 5. Then second example,
the test value is 5.55. The second one is double constant. The first one is integer constant. In this case, no need to put the data type here. But if you are using the const keyword, in that case, you need to specify the data type there. If you are using const variable, const keyword, then you want to use it within the main program. If you are using define, before start the main program, you want to assign the constant variable, constant values. Right. Complete this one also. Right. Okay. I think you finish writing this one. Therefore, we move to do some examples. Here, I am giving you to do this example. Here, there are two examples. First one, write down C++ program to find area of circle. Area of circle. In first example, you want to use define keyword. Use define keyword. Then second example, write down C++ program to find the volume of sphere. Right. When you are doing the second example, use const keyword here. Right. Then the formulas also given below. To find the area of circle, use the formula given here. Can you see the formulas clearly? Right, then you can start it now. Start it. First, try to do the first example. First, try to do the first example. Once you do the first example, then you can do the second one.
Okay, some of the students submitted the answer that I checked with the Wasim's answer. That is okay, that's correct, right? Wasim, tried with the second example. Okay, sir. Rangana, can you hear me? Oh, sir. ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පේනවද? මම ඒක තමයි දාගෙන ඉන්නේ. Oh, sir. ඒතර මම පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මම කිව්වේ මොකද්ද? define keyword එක නේද use කරන්න කිව්වේ. Sorry, sir. මම const අරන් තියෙනවා. ඒක. ඊට පස්සේ බලන්න මේ formula එක. circle එක area එක හොයද්දි දැන් ඔයා r කියලා අරන් තියෙන්නේ area එකනේ. Oh, sir. ඒක අර Radius. ගැලපෙන නමක් දාන්න. a හරි area හරි Radius. අරගෙන. ඔව්. radius දැන් ඔයාගේ r equal r කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර area එක different වෙන්න ඕනේ variable. අපි ගමු a කියලා. එහෙනම් a සමානයි r වර්ගය නේද? මම ෆෝමියුලා එක දීලා තියෙනවා. r වැඩි කිරීම r 5r වර්ගය. ඔයා චුට්ටක් ඒක හදනවද? මට හදලා එවන්නකෝ. හරි, sir. So second answer ka submit kara. Wasim ne? Wasim. Oh,
සර් මේවා වල බ්‍රැකට් එහෙම වැඩ කරන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද සමහර වෙලාවට? නෑ වැඩ කරනවා. Okay. ආන්සර් එක චුට්ටක් චෙක් කරන්න බලන්න ඔයාලට හරි ගියද ඒක? නෑ සර් ඒක ආන්සර් වල වෙනසක් තියෙනවා. මට ඒක හරියට හේතුව හොයාගන්න මේක බැරි වුණා. හතරෙන් තුන ඉස්සරහින් දාන්නේ. එහම ඉස්සරහත් දාලා බැලුවා ඒකටත් සේම් අවුට්පුට් එක එන්නේ. බ්‍රැකට් නැතුවත් දාලා බැලුවා ඒකටත් සේම් අවුට්පුට් එන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අන්තිමට දාලා බැලුවේ. හරි උත්තරේ 37යි ගානක් එන්න ඕනේ මේකට 3 ඉන්පුට් කරොත්. සර් ඔයා සේව් බිල් කරාද මේක? ඔව්. හරි මෙතන error එක ආවේ error කියන්නේ මේක error එකක් නැහැ. මෙතන තියෙන logical error එකක්. මොකක්ද අහුණාද? ඔයා radius කියන එක තියෙන double විදියට assign කරලා තියෙන්නේ නේ. ඒතර අපි input කරද්දී radius එක double value එකක් විදියට තමයි input කරන්න ඕනේ. දැන් 3 input කරනවා නම් 3.0 කියලා input කරන්න. තේරුණාද? ඕකේ සර්. එහෙම නැත්නම් හරි උත්තර එන්න ඕන නම් 3 අර ඩිවයිඩ් කරලා තියෙන්නේ 4 divided by 3 කියලා ඒක 3.0 කියලා දුන්නොත් ඒකත් සෝල්ව් වෙනවනේ. 3.0 කියලා දෙන්නේ කොතනද? 4 divided by 3 වෙනුවටද? ඔව් සර්. 4 divided by 3 කියන්නේ 1 point ගානක් නේද? නෑ 4 divided by 3.0 3 වෙනුවට එහෙම දුන්නොත් ඕන ඉන්පුට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් වෙයිනේ අපිට. ඔව්. ඔව් ඒත් හරි. මොකද වොලියුම් කියන්නේ ඩබල් වැලියු එකක් නිසා R එක එන්න ඕනේ 3.0 කියලා. හරි R එක ඩිෆයින් කරන හැමතැනම ඒක ඩබල් විදියට ඩිෆයින් වෙන්න ඕනේ. ඕකේ සර්. thank you සර්. දැන් හරි උත්තර ආවා සර්. right. first example ඉවරයි. second example try කරන්න පුළුවන්.
right. අනුත්තර අහගෙන දින්නේ ඇහෙනවද බා? ඔව් සර් එහෙනම්. ඒතර මේක අපි constant විදියනේ constant use කරන විදියනේ අපි ඉගෙන ගත්තේ නේද? ඔව් සර්. 3.14 කියන්නේ මොකද්ද? constant නේ. ඔව්. ඒතර වා කෙලින්ම මෙතනට value එක දාලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක දැන් සමීකරණයේ එන්නේ 5r වර්ගය. සමීකරණයේ 3.14 වැඩි කිරීම r වැඩි කිරීම r කියලා නෙමෙයි නෙන්නේ. ඔව්. එහෙනම් 5 කියන්නේ නියතගයක්. ඒක අපි මෙතනට දාන්න ඕනේ 5 කියලා. ඒතර මේ නියතය අපි define කරන්න තමයි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ. ඒතර පළවෙනි example එකේ මම කිව්වේ මොකක් පාවිච්චි කරන්න කියලාද? define keyword එක නේ. එහෙනම් define keyword එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ main program එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. කොහොමද? hash symbol එකත් එක්ක define simple වෙන්න ඕනේ. define space එකක් තියලා variable එකේ නම constant එකේ නම ඊට පස්සේ value එක 3.14. දැන් මේ විදිහට මෙතන constant එක define කරපුවාම program එක ඇතුලේ ඕන තැනක pi කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඒකේ value එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක constant. එහෙනම් 3.14 දාන්න එපා. එතන කෙලින්ම pi කියන අගය දාන්න. හරි සර්. pi වල අගය අන්තිමට දෙන්න. හරි නේද? හරි. මේක හරි මේ program එක තමයි එන්නේ. define කියන එක තමයි මම use කරන්නේ. ඒක ඉවර නම් දෙක second එක try කරන්න. හරි සර්. අසංක හරි. හරි. second එක try කරන්න. Charit, Yes, sir. now I am in your program. Look at the program here. I am asking to use what? Constant, right? Use of constant here. But you are assigned this P1 as what?
floating point variable. It should not be the floating point. Then scanf and printf, what is that? වැරදිලා සර් ඒක හදන්න. Oh, make a C++ වලින් ලියන්න. Constant විදියට define කරන්න මේ pi කියන අගය. හරි? Okay. හරි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි බලන්න මේක අපි වෙලාව යන නිසා කරපු නැති අය පළවෙනි එක්සැම්පල් එක කරපු නැති අය බලන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒක constant value එක define කරලා තියෙනවා හරි pi අගය ඊට පස්සේ a මේක c කියන්නේ මොකක්ද r කියන්නේ radius කියන එක a කියන්නේ area the radius එක අපි keyboard එකෙන් input කරනවා cylinder එකක් නෙමෙයි circle එකක් right එතකොට ඊට පස්සේ සමීකරණය ලියන්නේ a සමානයි pi r වර්ගය කියන එක වර්ගය ලියන්නේ r වැඩි කිරීම r කියලා ඒක හරි ඊට පස්සේ output කරන්න හරි පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න අපහසු වෙච්ච අය බලන්න මේක ලියාගෙන සටහනක් දාගන්න නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන පස්සේ ඒක try කරන්න බලන්න දෙවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක second one they are asking to find the volume of sphere volume you can find using the equation equal volume equal 4/3 then pi squared 4/3 pi squared no Four over 3 5 square 5r square right
Who is complete the second one? Right here, one student, Sarah. Send the second one. I am asking to use what? Const keyword. Using the const keyword. Sarah, can you hear me? Yes, sir. In this program, I am asking to use which one? Second way of assigning the constant value. This is the first way. Second way, using the const keyword. Right? How you are going to use the const keyword? Const, then data type, variable name equal with the value. There is a extra comma before the colon. Here. Right now, okay. Right, check your equation. Volume equal 4/3. This is not the equation. 4/3 into r square. Pi r square. R into R. So instead of r, you have to use radius variable, right? Now here they are defining as radius, no? Yeah. Yes, now it is okay. Is it clear, Sarah? Can you clear this one? Yes, sir. Use this const keyword instead of define. Define is okay, correct, your way of using this one, but I'm asking to, in the question, asking to use const keyword. And your equation, when giving the equation also, be careful giving the exact equations. Also, sir, here the program will give us a logical error, right? Because the radius is double, but it divided by an integer. Yeah. Here, either one way is either you want to put here 3.0. Otherwise, when you are giving the input, give 3.0 as. Right? Otherwise, it will produce a logical error. Right? Look at the example here without using 0. Then we'll see what happened. They are asking enter the radius. Then I am giving 3.
the answer is 28.6, but the actual one is 36 point answer. It should be given something like 36.0, but it will not give the exact answer because radius you are assigned as double. I am giving as integer. Here 3 mean integer. When you are giving the input, one way is you can use 3.0. Now it is 37.68, the answer. In the equation also, when you are dividing 4 divided by 3.0, it should be 3.0 here. Right, okay, this one is the correct one. Others also take down this one. If you are not doing it, get a screenshot of here, then later you can complete it. Right? Right, okay, then we'll move to another part. I am moving to the next slide here. A string in C++. Strings. How to use string values in C++. Write down the topic string. Right. The string variables we are normally used for store the text. Right. Normally, string variable contain the collection of characters. Collection of characters. Normally, we put double quotes mark. Right. That here. Normally, we are using string, data type string to assign the string variables. Here, giving some example, string greeting is the variable name, then put equal symbol with the value. Right. If you are normally using the string data type, then you want to use this header file also. Here, string.h. Here it should want another value .h, right? String.h header file. And the first thing is you want to insert the string.h header file if you are using the string variables on your program. But sometimes that actually when you are using that code block compiler, some variables are they are compiler identified with that using the string.h header file. But better to use this string.h header file when you are using the string variables on your C++ program. Right, here look at the example at the below, how to use this string library. At the top of the program, you want to add this string library, hash include string, here string.h, it should be string.h. Right, when you are write down the things here, then correct it. Hash include string.h. Right. Then using this string library, you can create the variables string greeting equal hello. Right. Write down the content here.
So, what is the purpose of defining a string variable when we have option to input strings like we Yeah. done earlier? Yeah, there are some other inbuilt functions available in the string library. For example, suppose you want to do text. If you have two strings, two set of strings, then you want to concatenate it. Then you want to use some inbuilt functions. And then suppose another example, if you want to find the size of the string, and that instead of writing long programs, then straight away we can get the size of the string by using the specific inbuilt function. This inbuilt function, all of these functions are defined in the string header file. That's why we are using the string header file. Okay, is it clear? Yeah. Right, then I think you write down this slide here. Then we'll move to the next one. Here that I already mentioned, string concatenation. If you want to add two sets of strings, that is called string concatenation. And they are using a separate operator, this plus operator, to concatenation. That is called concatenation. This concatenation operator defined in the string.h file. If you want to use this plus operator, then you must use the string.h. Right, look at the example here. There are two sets of strings here, the first name and last name. Then third variable, full name, is the concatenation of these two, first name and last name. You must use this plus operator in between. Then this one is another way of concatenating the strings using the append. Append is another inbuilt function defined in the string library. This also do the same thing. This also using the concatenation the strings, right? Then look at the example here, how they are using the append function in this way. First name dot operator with the function name. Right. Then write down this content here with the examples. Right, then we'll move to the next slide. Here they are defining another string function, length. Length is to find the length of the string. Here actually length means the number of characters in the string, right? Number of characters in the string. That's the length function return, number of characters in the string. And then if you want to access a particular character, then how you are going to access the particular character is using this bracket, square bracket operator. Right. First look at the first example here, string length. This explains how you can use the length. Right. That first line defining the string as txt. Then how you are going to use this length function in this way. First write down the variable name with dot operator, txt dot length. This is the way how you are going to use length. Not only length, all the functions in the C++ string library functions,
you are using with this dot operator with the variable name. Then you can access characters in the string using the square brackets. Within the square bracket, you can give the index. Right? Actually, when we assign in the string values, automatically it will assign an index. A is the 0. A is the 0, B is the 1. In that way, automatically assign a index. You can access this particular character using this index value. Look at the example below. The first line, string variable hello, my string, the variable name is. Then if you want to print the first character of this statement, this word, then you want to access the first character. That is 0, my string within square bracket 0. Is it clear? String variable string header file එකේ use කරන්න පුළුවන් inbuilt functions කීපයක් තමයි පැහැදිලි කරේ. මේ length කියන්නේ ඒ වගේ length කියන එකෙන් number of characters length කියලා අපිට හම්බ වෙන්නේ ඒකේ size එක කියලා කියන්නේ assign කරන string එකේ තියෙන characters ගණන. ඒතර පළවෙනි example එකේ txt කියලා string එකක් assign කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ txt කියන එකත් එක්ක අපිට length කියන function එක use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ දෙවෙනි line එකේ කෙලවර තියෙන්නේ txt.length. dot කියන operator එකත් එක්ක තමයි ඒ functions use කරන්නේ. එහෙනම් මේ විදිහට use කරපුවාම ඕකෙන් length කියන එකෙන් return වෙන්නේ number of characters. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් string එකේ තියෙන එක characters වලට access වෙන්න. අපි string එකක් assign කරපුවාම මේකේ automatically index එකක් assign වෙනවා. index කියලා කියන්නේ මේ හැම character එකකටම number එකක් reference වෙනවා. පළවෙනි character එක හැම වෙලෙම 0. දෙවෙනි character එක 1 2 ඒ විදිහට index එකක් assign වෙනවා. අන්න ඒ index value එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් අදාළ character එකට access වෙන්න. හරි ඒ ක්‍රමය තමයි මේ දෙවෙනි example එකේ තියෙන්නේ. මෙතන පළවෙනි line එකෙන් string variable එකක් my string කියලා assign කරලා තියෙනවා. දැන් මට ඕන මේ hello කියන එකේ පළවෙනි word එක print කරගන්න. පළවෙනි word එක විතරක් print කරන්න ඕන නම් මට පළවෙනි word එකට access වෙන්න. access එන්නේ මේ variable එකේ නමයි square brackets ඇතුලේ අර location එකේ index එක දෙන්න. location එක බිඳුව පළවෙනි location එකනේ එහෙනම් බිඳුව. මෙන්න මේ ක්‍රමයට දෙන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලිද? පැහැදිලිද ඒක use කරපු විදිය? ඔව් සර්. අපි example එකක් කරමු. එතකොට තවත් පැහැදිලි වෙයි. try කරන්න මේ example එක. ඉස්සෙල්ලා ලියාගත්ත නේද? right මේක හිස්තම් පුරවන්න ඇත්තේ බලන්න try කරන්න එක්මනින් මට හිස්තම් ටික පුරවලා එවන්න බලන්න. අපි example එකකුත් කරමු ඒක ඊළඟ activity එක විදියට ඕක කරන්නකො ඉස්සෙල්ලා.
හොඳයි මේක කීප දෙනෙක් එවලා තිනවා. එවලා තියෙන හරියටම ඒක blank fill කරලා තිනවා. අනිත් අය try කරන්න. හොඳයි අපි බලමු මේකේ answers කරලා fill in the missing part to create greeting variable of type string variable එකක් assign කරන විදිය මේකේ තියෙන්නේ මුලින්ම data type එක ඊට පස්සේ variable එකේ නම greeting කියලා එනවා ඊට පස්සේ value එක use the correct data type and operator to concatenate two strings concatenate කරන්න අහන්නේ ඒතර data type එක අපි double quotes ඇතුලේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් string එකක් විදියට තමයි ගන්නෙ data type එක operator එක plus mark එක use the correct function to print the length එක use කරන විදිය තමයි මෙතනින් බලන්නේ txt කියලා තමයි variable type එක තියෙන්නේ එහෙනම් txt.length කියලා define කරන්න ඕනේ access to first character එකට access වෙන විදිය my string hello කියලා තමයි first string data variable එක assign වෙලා තියෙන්නේ ඒකේ first character එකට access වෙන්නේ variable එකේ නමයි square brackets ඇතුලේ අර index එක location එක දාන්න ඕනේ last one එක තියෙන්නේ change the first character change කරන්න කොහොමද කියලා අහන්නේ ඒතර first character එකට access වෙලා access වෙන්න පුළුවන් my string square bracket ඇතුලේ 0 වලින් access වෙලා ඒකට assign කරන්න j. එතකොට අර h වෙනුවට j එතනට replace වෙනවා. හොඳයි. ඒ විදිහට අපිට blank fill in ටික complete කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. කොහොම ගොඩක් අය හරියටම කරලා තියෙනවා. අපි තව activity එකක් කරමු නතර කරන්න ඉස්සෙල්ලා බලමු මේකත් කරමු. දැන් වෙන ක්ලාස් එකක් එම තියෙනවද? වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙනවද දැන්? නෑ සර්. හරි එහෙනම් අපිට තව විනාඩි 10ක් විතර ඉන්න පුළුවන්. මේක කරන්න බලන්න මේ example එක. Write down C++ program to convert uppercase letters into lowercase letters. මෙතන note එකක් තියෙනවා input text should be in char data type. Don't use string to input the letters use char. Normally char assign only one character, but if you are putting square brackets here with the value then you can input any number of characters using char. Then here say string.h header file and to converting uppercase into lowercase use this function strlwr. බලන්න මේ example එක try කරන්න uppercase වලින් දුන්නාම lowercase වලට convert වෙන්නේ මෙතන පොඩි සැලකිය යුතු කරුණක් තියෙනවා text එක input කරද්දී string නෙමෙයි char data type එක පාවිච්චි කරන්න char පාවිච්චි කරනකොට data type එකේ නමත් එක්ක variable එකේ නමත් එක්ක square brackets ඇතුලේ value එකක් දෙන්න. අපි හිතමු name කියලා char name square bracket ඇතුලේ 10 කියලා දුන්නොත් characters 10ක් enter කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක සැලකිල්ලට ගන්න. ඊට පස්සේ header file එක use කරන්න කියනවා string.h function එක convert කරන function එක strlwr කියලා දීලා තියෙනවා. හරි බලන්න විනාඩි 5ක් විතර අරන් ඉක්මනින් මට කරලා එවන්න.
සර් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔව් අහන්න. මේ str lwr කියලා ෆන්ක්ෂන් එක පෙන්වන්නේ නැහැ සර් string.h කියලා use කරන්න library file එකේ. ඔව් ඒක යූස් කරා ඒ toolover කියලා වෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා toolover කියලා ඔව් එකත් use කරන්න පුළුවන්. tool over කියන එක හරි. බලන්න ඔය දීලා තියෙන function එක use කරන්න පුළුවන්. right ඔයගොල්ලෝ එහෙනම් try කරනවද homework විදියට? Yes, sir. ඔව් homework විදියට try කරන්න. තව එකක් මේකත් try කරන්න. මේක ලියාගන්න program එක write C++ program to compare two strings using string copy string compare strcmp මේකත් ලියාගන්න string දෙක compare වෙනවා නම් හරිනම් compare වෙනවා නම් message එකක් දාන්න okay හරි මොනවා හරි message එකක් දාන්න එහෙනම් දෙකක් තියෙනවා ඔය දෙක කම්ප්ලීට් කරන්න next week Saturday අපි ඒක ඩිස්කස් කරමු හෙට පන්තිය තියෙනවා උදේ 8:00 අපි will meet tomorrow 8:30 to Sunday class right okay then good night thank you very much for participation Thank you, sir. Thank you, sir. right okay welcome